Hello friends, today we are going to learn about a very important concept in physics, that is motion. आज आपण भौतिकशास्त्रातील अतिशय महत्त्वाच्या संकल्पनेचा अभ्यास करणार आहोत, तो म्हणजे गती. Let us study motion and types of motion. Let us study motion and types of motion. गती आणि गतीचे प्रकार याविषयीचा अभ्यास आज आपण करणार आहोत. If we observe the objects around us, they are either in motion or in the position of rest. Let us see what is motion and what is meant by rest. First of all, motion. An object is said to be in motion if its position changes with time in relation to its surroundings. जर एखादी वस्तू सतत आपली जागा बदलत असेल तर अशी वस्तू गतिमान आहे असं आपण म्हणतो. आणि रेस्ट, व्हॉट इज मीन बाय रेस्ट? अन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट्स पोझिशन डज नॉट चेंज. जर एखादी वस्तू स्वतःची जागा बदलत नसेल तर अशी वस्तू विराम अवस्थेत आहे असं आपण म्हणतो. मोशन अँड रेस्ट आर रिलेटिव्ह टर्म्स. ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, स्पीड अँड टाइम, there are different types of motion. Let us study all these types of motion in detail. First type of motion is linear motion, which is also called translatory motion. मराठी मध्ये रेषीय गती. What is the definition of linear motion? The motion of an object is said to be linear motion when it travels in a straight line or along same direction. जर एखादी वस्तू सरळ मार्गाने जात असेल किंवा एकाच दिशेने मार्गक्रमण करत असेल तर अशा वस्तूची गती रेषीय गती आहे असं आपण म्हणतो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन अँड कर्व्हिलिनियर मोशन. विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल्स लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन्ड बाय रेक्टिलिनियर मोशन अँड कर्व्हिलिनियर मोशन. यू कॅन सी the cars here that are taking a turn, they are following a curved path. Such motion is called as curvilinear motion. And you can see the train which is traveling in a straight line. This type of motion is called as rectilinear motion. Second type of motion is random motion. Definition of random motion: when an object in motion changes its direction continuously, it is called random motion. जेव्हा गतिमान असलेली वस्तू सतत स्वतःची दिशा बदलते तेव्हा अशा गतीला रँडम मोशन म्हणजेच यादृच्छिक गती असं म्हणतात. रँडम मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ब्राउनियन मोशन. फॉर एक्झाम्पल, द बटरफ्लाईज विच आर फ्लाइंग इन द गार्डन, दे चेंजेस देअर डायरेक्शन कंटिन्युअसली. Such type of motion is called as random motion. The football players' dust particles are another examples of the random motion. Next type is circular motion, वर्तुळाकार गती. Motion of an object along a circular path is called circular motion. एखादी वस्तू जर वर्तुळाकार मार्गाने जात असेल तर अशा वस्तूच्या गतीला सर्क्युलर मोशन म्हणजेच वर्तुळाकार गती असं म्हणतात. देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन, रोटेशनल मोशन अँड रोलिंग मोशन. फॉर एक्झाम्पल, द मोशन ऑफ द अर्थ, इट इज सर्क्युलर मोशन. द मोशन ऑफ द फॅन इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ द सर्क्युलर मोशन. नेक्स्ट टाइप इज ऑसिलेटरी मोशन. मराठीमध्ये आंदोलित गती. A back and forth repetitive motion along the same path is called oscillatory motion. जर एखादी वस्तू मागे आणि पुढे एकाच मार्गाने मार्गक्रमण करत असेल तर वस्तूच्या अशा गतीला आंदोलित गती असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, when the bird is flying, the wings of the bird follows back and forth same path. Such type of motion is called as oscillatory motion. Next is uniform linear motion, रेषीय एक समान गति. Motion in which a specific distance is covered in a particular period is called uniform linear motion.
जर एखादी वस्तू विशिष्ट कालावधीमध्ये विशिष्ट अंतर पार करत असेल तर वस्तूच्या अशा गतीला रेषीय एकसमान गती असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, द सोल्जर्स मार्चिंग इन द परेड they follow the same path. The specific distance is covered in a particular period of time. Such motion is called as uniform linear motion. Next is non-uniform linear motion. Motion in which specific distance is not covered in a particular time is called non-uniform linear motion. जर विशिष्ट कालावधीमध्ये विशिष्ट अंतर पार केल्या जात नसेल एखाद्या वस्तूकडून तर such type of motion is called as non-uniform linear motion, म्हणजे एकसमान रेषीय गती. For example, kids playing on the slide. As the kids come down, their speed increases. Such type of motion is called as non-uniform linear motion. Next type is periodic motion, नियतकालिक गति. When an object passes through a certain point at regular interval of time, its motion is periodic motion. जर एखादी वस्तू एका ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा त्याच बिंदूमधून प्रवास करत असेल तर such motion is called as periodic motion, म्हणजेच नियतकालिक गती. फॉर एक्झाम्पल, द हँड्स ऑफ क्लॉक, घड्याळाचे काटे विशिष्ट कालावधीनंतर पुन्हा त्याच बिंदूतून प्रवास करतात. Non-periodic motion is another type of motion. When an object passes through a certain point at irregular interval of time, it is called non-periodic motion, opposite to the periodic motion. Next and last type of motion is the compound motion, ekatrit gati. Now what is meant by compound motion? When different motions are seen at the same time, it is called compound motion. जेव्हा एकच वस्तू एकाच वेळेला अनेक प्रकारच्या दिशा दाखवते तेव्हा such motion is called as compound motion. अशा गतीला एकत्रित गती असं आपण म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, अगेन, the motion of the earth around the sun, the revolution of earth around the sun, it is showing rotational motion also, and it is also revolving around the sun. Such motion is called as compound motion. So friends, today we have studied the different types of motion. Motion is a very vast concept. In the upcoming videos, we will learn more about motion. येणाऱ्या काही व्हिडिओमध्ये आपण गतिविषयक अजून जास्त अभ्यास करणार आहोत. धन्यवाद.